Okay. Yesterday we have studied regarding the fundamental rights. That is related to the political aspects. But when it comes to the economic and social aspects, we are having the DPSP. That is Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy. Next chapter is Directive Principle of State Policy. The definition of Directive Principle of State Policy is that these are some of the principles, okay, that is directed to the states in order to implement the policies. These are the principles, they are the foundation. That foundation should be utilized by whom? The state, either the central government or state government, in order to implement the policies. It might be the programs, policies, or the schemes. Okay. The DPSP was being created to uplift the weaker section. To uplift the weaker section. Who comes under weaker section? Yes. Women, children, then physically challenged people, then old age people. Except men, everybody are weaker. Okay. Except men, everybody comes under a weaker section. See, in order to uplift these weaker section with the men, the government should do what? It should uplift the weaker section by giving the facility. It might be the education, it might be the employment, it might be the skill enhancement, wages, health. Okay. Think about 1950s. Till we had patriarchal society or not? The men think women used to be at home and used to work outside. In order to bring both of them into the equal position, that's why we should uplift them. Without uplifting, equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ DP. This is for social and economical aspects ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Fundamental rights is for your political rights. Fundamental rights are for your political rights. DPSP is for your social and economical rights. Got it? We need everything. Political also we need. Social, economical also we need. Okay. There, if there is any violation of fundamental rights, you should approach Supreme Court or High Court. But if there is any violation of DPSP, you can't approach any of the courts.
These are injusticiable in nature. Fundamental rights are justiciable in nature. The difference between fundamental rights and DPSP. This is political rights. This is social and economical rights. And if there is any violation of your fundamental rights, you should approach what? Supreme Court and High Court. That kind of rights you are having. And these are justiciable in nature. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ the court will give justice for you. But DPSP, if there is a violation of DPSP, you can't approach any of the courts in India. Got it? If there is any violation of DPSP, you can't approach any of the courts in India. That's why it is injusticiable. You can't approach Supreme Court or High Court that DPSP na follow ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Those are not mandatory. Got it? Okay. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ injusticiable ಅಥವಾ not justiciable I will tell you afterwards. Okay. And this DPSP, the objective of DPSP is to do the welfare of the people. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. Doing the welfare of people in terms of social and economical. Best example, these 5 guarantee acts. Are they uplifting a woman or not? Doing the 5 guarantee schemes. 5 guarantee given by the and giving by the Karnataka government. ಯಾವ್ಯಾವುದು 5 guarantee schemes? Free bus though. Shakti scheme. Then free buses for women. Then Gruh Jyoti. Average 200 units of electricity is free. Next, Gruh Lakshmi, 2000 rupees per month they are providing. Then Yuva Nidhi Yojana, okay, for unemployed who are graduated till 3 years, they are going to provide 3000 rupees per month. See, all these schemes, they are providing it for the weaker section only. Now that 2000 rupees for women agirli, free buses for women agirli, youths galagagirli, irrespective of gender, they are providing 3000 rupees as a grant for the unemployed youths. So all these are weaker section. Not to uplift them, they are providing all these kinds of schemes. Got it? To do the welfare of people. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Any doubts? And while this Karnataka government is providing these kinds of schemes, especially those are supportive in nature for the woman, the men can't go for the Supreme Court or High Court. ನಮಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ 2000 rupees ಕೊಡಿ per month ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because those are injusticiable in nature, non-justiciable in nature. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? those are not justiciable in nature. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Got it? All these schemes, programs that will come under DPSP itself, whatever the schemes they launch, either central government or state government, got it? Any doubts in this? We should uplift a weaker section or not in society? Not why so? Not a balance, okay. See, still in the village areas,
women are not allowed to do the outside work. Okay, ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ they are having that. And also these kinds of schemes are helping for the woman for getting the employment opportunity. Once she is getting all these kinds of free buses through the schemes, she starts to search for the employment. So the free traveling ಇದೆ, free bus ಇದೆ, let me go and work outside ಅಂತೇಳಿ she goes and works. And also along with that, the students, they will go for the colleges and schools. ಹೌದಾ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Okay, once she crosses the age of 14, okay, free and compulsory education till the age of 14 ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಓದಿದ್ವಿ. After 15 years, the parents don't allow her to work because she has already reached the puberty. ಹೌದಾ, then parents will be afraid ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ. And if they provide these kinds of facilities by the government, like free buses ಆಗಿರಲಿ, uniforms ಗಳಾಗಿರಲಿ, and health facilities, sanitation ಆಗಿರಲಿ, all if ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, okay, for elementary schools, for high schools, ಅಂದ್ರೆ the government should give these kinds of facilities. ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if she don't get education, she will, when we get the employment opportunity, then we can earn the money, we'll get the salary. Once we get the salary, the taxes will be going for the government. Government can get the help of those taxes. That's why education is important, not only for earning the money, but for understanding the society and living with the society. We need education. Otherwise, people will mislead. These illiterate people, ಹೌದಾ, ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ illiterate peopleಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ education is necessary. Any doubts in this? Okay, write down this in your own words. They might ask you in an interview, which is necessary, either fundamental rights or DPSP. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, according to you, which is important, either fundamental rights or DPSP ಅಂತಂದ್ರೆ you should give the balanced answer. Both are necessary in their own aspects. Fundamental rights should be given, that is for political rights adu, but DPSP for social and economical rights. Both are must, both are necessary. You should not tell that only fundamental rights are necessary. No. Fundamental rights ಕೊಡ್ತೀವಿ, but social ಮತ್ತು economical ಕೊಡೋರು ಯಾರು? This only. Understood? Okay. In Karnataka, right now, Shakti scheme, Shakti Yojana, hyphen free bus scheme.
Then Grolakshmi. Gruha means house. Gruha Lakshmi. That is, woman gets 2,000 rupees per month. Gruha Jyoti. Next one. Gruha Jyoti. Average 200 units. Average 200 units of electricity. 200 units of electricity for domestic house. Commercial alla, domestic. Free traveling for women in a bus. Yes. Only for the Karnataka woman who is having the Aadhaar card. Karnataka do residence Aadhaar card. Free bus, yes, both are same. Yes, both are same. Yuva Nidhi. Yuva Nidhi. 3,000 rupees per month for unemployed youths. For unemployed youths. These kinds of schemes are also given by the other state governments. Okay. They will give those are famous. Okay. All these. Karnataka government is not the first one to implement these kinds of schemes. Already ittu ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. During campaigning they use these kinds of they done these kinds of promises. Okay. ಈ ತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ 15 days ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ದ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ and they supported the Congress government during that time. Okay. See, the manifestos ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, during campaigning. Okay, manifestos ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ after election if we won. Okay, ನಮ್ಮ political party, if it becomes ruling party, if we form the government, we'll give these kinds of schemes ಅಂತ they announce before itself. Okay, they can announce these kinds of schemes, the policies, the programs. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಸ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, and different governments have given the electricity free itself since for many years. 100 units of electricity ಆಗಿರ್ಲಿ, 150 or 200 units of electricity ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ have announced these kinds of schemes before the elections. See, it is helping for the poor people. Okay, 2,000 rupees they are giving for the woman. She's not taking that money and going and enjoying outside. It is to purchase the nutritious food like milk, vegetables, fruits for our home family members. Okay, nutritious food ittu andre enaagtade, will be healthy. If not, will become unhealthy and we should be hospitalized. Matte alli ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು hospitalize ಆದಾಗ? Poor people, they can't afford that. That's why ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ first the education and health both are the assets for our country. Healthy people, educated people are assets for our country. Okay, if we are healthy, then we can earn the money. If not, no. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we should provide for the poor people, like with the help of food grains, the wheat, the rice grains. ಈ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. See, mainly the government should focus on
education, health, okay, and also nutrition. This is must. This is basic. If government don't provide nutritious food for the people, then they will become unhealthy. When they become unhealthy, they will go for they will consult the doctor. Okay, either it might be private or else government hospitals. If they're unhealthy, they can't work. If they don't work, they will not get wages or salary. If they get wages or salary, no tax will be earned by this government. Oh, that's why ಅಂತಂದ್ರೆ nutrition is must. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ government should focus mainly on this. Then employment also. All these are very basic. These are very essential. Everybody. Not everybody ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ employment ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. But for many people, it should help for giving the employment directly or indirectly. Government can't provide the employment opportunity for everybody in India because our population is 5 crore. In that very voters ante ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ more than age of 18 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there are 80 to 90 crore people. 80 to 90 crore people ಗೆ employment ಕೊಡೋದು, is it possible? It is very difficult. That's why the government should provide the government opportunities directly and indirectly as well. Indirectly henge government should support these entrepreneurs, these investors, by providing the subsidies for them, by providing the interest loans at less interest rate, and collecting the taxes at lesser rate. Okay, ಈ ತರ ಆದಾಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, DPSP that deals with the article from 36. DPSP deals with the article from 36 to 51. Fundamental rights ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 12 to 35. Yesterday itself we have studied till 35. DPSP 61 to 36 to 51. Part 4. Part 4. This fundamental rights is part 3. Let us study the Article 36. Article 36, definition of state. Whatever you have studied in fundamental rights. Fundamental rights, Article 12, DPSP Article 36, that both deals with the definition of state. What is state here? State andre it might be a central government, state government, local bodies like panchayat, municipalities, district boards, panchayat, municipality, district boards, or trust. Already you have written that. Next, public sector undertakings. ಯಾವುದು LIC, ಹೌದಾ, ONGC, SIAL, LIC, Life Insurance Corporation, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Steel Authority of. These are the government owned companies. All this comes under the definition of state. Got it? Next, Article 37.
Yes, definition of state. If they violate your fundamental rights, you can approach Supreme Court or High Court. If LIC violates your fundamental rights, okay. If all these government-owned departments, companies, factories, if they violate your fundamental rights, you can approach Supreme Court or High Court. ONGC, ONGC, SIAL, this one, central government, state government, local bodies or local authorities, local bodies, panchayat, municipality, panchayat, municipality, district boards or trust. This DPSP is borrowed from Irish constitution. DPSP is borrowed from Irish constitution. Public sector undertakings. Government owned factories or companies anta. Public sector undertakings. Fundamental rights are borrowed from USA. Fundamental rights are borrowed from USA. DPSP are borrowed from Irish constitution. Finish. Next, 37th article. See, this 37th article that deals with the principles called the DPSP. Those principles are the foundation for governing the country. For governing the country. Okay. Write down. Let me dictate. Those principles, the principles are fundamentals. The principles are the fundamentals or the foundation in governance of the country. In governance of the country. Principles are fundamentals or foundation in governance of the country. It shall be the duty of the state, to apply these principles in making laws. In making laws. Okay. Based on DPSP, the articles, they will create the laws. These are the foundation, the DPSP, whatever the article 36 to 51. 36 is the definition of a state. From article 38 to 51, those are the principles. Based on that principles, what they do? They will create the laws. They will create the schemes. They will create the policies. Foundation, all this. Got it? Okay. Write down. There are three types of categories. First one. Three types of categories regarding principles.
First one, socialistic principle. Second one, Gandhian principle. Third one, liberal intellectual principle. Liberal intellectual principle. Our DPSP is having three types of principles. One is socialistic, second one Gandhian, third one liberal intellectual principle. Some of the articles are based from socialistic principle. Some of the articles on Gandhian ideologies. Some of the others, they are based on liberal intellectual principles. Okay, let us study those. First one, put the heading socialistic principles. Socialistic principle. No, in that socialistic principle, there are different articles. Okay, let us see that 38, 39, 40, 41, 42 ಈ ತರ ಇದೆ. Social problems ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ in India? Education, okay, education related problems ಇದೆ, health, wages, okay, pensions, nutritious food. Based on these articles related to these social problems, there are specific articles. Based on that articles, government is giving the schemes, the policies. Okay, socialistic principles andre related to the health agirli, education agirli, employment agirli, wages agirli, okay, nutritious food agirli. Okay. Let us see those. Article 38. Okay. Article 38 that deals with welfare of the people by giving the security in terms of justice. Justice is of three types. Yaudu? Social, economic, political. Okay. We should secure and give in terms of justice. Justice in the form of social, economic, political. And along with that, we should minimize the inequalities between rich and poor, between men and women. Inequalities the kadme ಮಾಡಬೇಕು. It must in particular strive to minimize income, status, facilities and opportunity among individuals and groups. Okay, rich should not be richer, poor should not be poorer. ಆತರ ಹೋಗಬಾರದು ಅದು. Okay, it should get balance. Write down this. This is Article 38, welfare of people. Article 38.
Finish. Next, Article 39. Concentrate here. Article 39, it is having till F. Okay, A, B, C, D, E, F, G, F. Those points. First point. Right to adequate means of livelihood. Sufficient facilities should be given for livelihood purpose. Basic facilities. Yaudu? Food, shelter, clothing. That should be provided for everybody. Okay. Next. Equitable distribution of resources. Whatever the resources that the government is having, it should distribute equally. Okay, it should not discriminate between rich and poor. Okay. Let us take the example of gold. Now it is 12,000 rupees per gram. Whoever is having 12,000 rupees, they can buy that. They didn't restrict for the poor people for buying the gold. Whoever is having the money, let them take. Okay. The same way, petrol. Whoever is having 102 rupees, they can purchase 1 liter of petrol. They never discriminated between, they never restricted for the poor people to take the resources. Okay, the distribution of resources should be equal. Either it may be a food grains and other natural resources as well. Okay, it should be distributed equally, properly. There should not be any kind of discrimination and restriction also. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ನೋ. Whoever is having the money, let them take. Got it? Prevention of wealth concentration. The state must prevent the concentration of wealth and the means of production in the hands of few. Okay, see here, especially concentration of wealth. Indirectly, it says that rich should not, the government should not promote the rich people for becoming the richer, poor people for becoming the poor. If all the concentration of wealth is under the hands of rich people, the poor people ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? That's why it should get prevented. Okay. Distribution of resources, wealth should be equal ಅಂತ ಹೇಳಿ. But in practicality, it is not possible. It is difficult. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಿಚ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ರಿಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಪುವರ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪುವರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್, irrespective whether you are a man or woman, equal pay for equal work. All these government employees, are they getting same wages or not? Okay, let us take the example of civil servants. When you become IAS officer, man IAS officer, woman IAS officer ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದನ ಸ್ಯಾಲರಿ? ನೋ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, TAD ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್. Okay, it is the duty of the government to treat everybody as equal. Got it? Let us take the example of Manarega scheme.
Mahatma Gandhi ji National Mahatma Gandhi ji National Rural Employment Guarantee Act. Here 100 days guarantee 100 days guarantee wages, sorry, 100 days work in an year will be given, and in that the wages are equal for both men and women. Especially this Manrega scheme is introduced for the rural unemployed people. In rural areas, most of the people are agriculturists. They will not work throughout the year. Harvesting ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ 2 or 3 months. They will be unemployed. The farmers will be unemployed. Instead of being unemployed, they can work under Manrega scheme. At least 100 days guarantee wages they will be getting if they work in that. Huh? Is it government related? Yeah, it is government related scheme itself. Okay. They will work in rural areas itself. Okay, they belongs to the villages. Okay, these people are belongs to the villages. They will work in that villages itself, nearby the villages. Construction of canals and planting the trees, construction of road works. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Got it? Okay. Health and strength protection. The state must protect the health and strength of their workers, children, subjected to the forced abuse. Health of the workers is necessary. Okay. All these, write down all this. Whichever are the bold words, just write down all that. Opportunities for children. The state should provide opportunities for a health development of children. Write down that last one.
Next one, 39A. 39A. Equal justice and free legal aid. Equal justice and to provide free legal aid to the poor. To the poor. What is meant by free legal aid to the poor? Free legal aid to the, what is meant by this? Free legal service for the poor people. Legal service ಅಂದ್ರೆ free lawyer, free advocates ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. That is what? ತುಂಬಾ poor ಇದ್ದಾರೆ. Okay. If they wanted to file a case in a court, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹೈಯರ್ ದೀಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಕೋರ್ಟೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವ್ರ ಕೇಸ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಯರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, equal justice and free legal aid to the poor. Have you written that article 39? Okay. Next, article 41. Article 41. Right to work, to education and public assistance. Yes, 41. 40 will come under different principle. Okay. 38, 39, 39A, 41 ಈ ತರ random ಆಗಿ related to the social issues, social problems related articles ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, that will be there in this socialistic principle. Next is 41. To secure right to work, right to education, public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement. Okay. Right to work, to education and public assistance. Public assistance in case of, public assistance in case of, write down that. Public assistance in case of unemployment, old age, unemployment, old age, sickness and disablement. Sickness and disablement. For unemployment, we are having Mandarega scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. For old age people, we are having the pension scheme for them. Okay, those who are above the age of 65, government will be providing the pension for those people. 1,000 rupees, 1,200 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ old age people ಗೆ. Okay. Next is Article 42. To make provision for just and human conditions of work and maternity relief. Conditions of work. One day ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 8 hours, maximum 8 hours. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, based on number of working hours, the employer should provide the salary.
Then along with that maternity relief, the woman will get paid 6 months of salary when during her pregnancy, okay, during time of delivery of the baby. She can avail this only for 2 children maximum, okay, while she is pregnant and after delivery. The totally it should be a 6 months. 6 months paid leave will be given for her, but in that company, that employee should be more than 10 employees. If the employees are more than 10 in number, then that woman can avail this scheme, maternity relief, that she can avail, whether in government or else in private companies also. Got it? 6 months totally. And paternity relief ಅಂತ ಹೇಳಿ 15 days of paid leaves will be given for the father, 15 days, but for a mother it is 6 months. Previously it was 3 months, now it is 6 months. 6 months paid leaves will be given for her, but employees should be more than 10 in number in that private company or else government department as well. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 10 in ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. Any doubts in that? Maternity relief, that is important article. Put the highlight, star mark. But usually some of the companies, they don't wanted to give this paid leaves for her. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, while she is pregnant ಅವಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, there are some of the companies as well. Toxicity ಆಗ್ತದೆ ಅದು. Not every companies, but in some of the companies they don't wanted to give 6 months of paid leaves. That's why they will terminate her. ಯಾವುದಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 43rd, secure living wage, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all the workers. Secure living wages for everybody. They need a decent standard of living. Decent standard of living ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Food, shelter, clothing and medical treatment ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. That is called as living wages. Okay. See, living wages is different from minimum wages. Okay, write down the definition of living wages. Living wages include food, shelter, clothing, along with education, health, insurance. Full stop. What is living wage? Food, shelter, clothing, health, education, insurance. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಜಸ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ವೇಜಸ್. ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್. ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್, ಬರೀ ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್. Okay, the first 3 points whatever you have written, that is called as minimum wage. Along with that education, health, insurance ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, and ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ it will become living wages.
Next point. 43A. Participation of workers in the management of industries. Participation of workers in the management of industries. There will be a labor association, workers association. Okay, these employers should give a priority for the workers also at the management level while regarding any of the decision. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. Otherwise, what it will lead to? It will lead to exploitation of workers. If they don't participate, ಹೌದಾ, if they don't participate at the management level, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬರ್ಸ್, ದೋಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಂತ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೇನೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳುವಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Article 43A. Is it required or not? It is required. Okay. Next, 47. Arise. 47. Article 47. Raise a level of nutrition, standard of living of people, and to improve public health. Level of nutrition should be raised. Standard of living of people and improving the public health should be done. Raise the level of nutrition. See, in villages, for the pregnant woman, they are giving the kit, food kit. ಹೌದಾ, ಎಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್, ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಹೌದಾ, ರೈಸ್, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ದೇ ಗಿವ್? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಓಕೆ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡೋದು, ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು, ವೇರೀಸ್. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೋತ್. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಲು, ಅಥವಾ ಡೈಲಿನ? ಡೈಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ. ಇನ್ ನಾಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕೊಡಲ್ಲ. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, in the afternoon there will be a meals. Okay, egg ಕೊಡ್ತಾರೆ, food will be served. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋ, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ನೀಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ, ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಅವರು ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ದರ್ ಹೋಮ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದಟ್. ತೋರ್ಸೋದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ,
ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸುಮ್ನೆ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ. ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫುಡ್. ಹೌದಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮೀಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಾರ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್. 6-7 ಏಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫ್ರೀ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬುಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು, ಪೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್. Next comes the Gandhian principles. Article 40. See, these principles are based on Gandhian ideologies. What were the Gandhian ideologies? Improvement of villages, panchayat ಬಗ್ಗೆ, khadi and village industries, small scale industries, ಹೌದಾ, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಹಿಂಸೆ, ಹೌದಾ, ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ, ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, intoxicating liquor should be banned. All these ideologies based only, they have brought these kinds of articles. They have written these kinds of articles based on Gandhian ideologies. Article 40. Article 40. Article 40, organization of village panchayat. See how beautifully the leaders or the freedom fighters, they say regarding the villages that these villages are the grassroot or bottom level. Bottom level idu. Okay, it should get improved. ವಿಲೇಜಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಈ ತರ ಆಗೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಲೇಜಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಇಫ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್. Okay, at the grassroots level, we should improve the villages. How we can improve the villages? By establishing the panchayat. Panchayat will develop the villages. Got it? Panchayat, what is the duty of panchayat? What is the duty of panchayat? Construction of roads agirli, electricity, providing electricity agirli, providing home for the homeless people, employment opportunity, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡೋದು ಪಂಚಾಯತ್ನವರು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ 43rd.
Promotion of cottage industries in rural areas by individual or cooperation. Cottage industries. ಚರಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅವರು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಚರ್ಕ. Okay, that he has promoted that cottage industries. Next comes the promotion of cooperative societies. Promotion of cooperative societies. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, cooperative societies. ಮಿಲ್ಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 46. Promotion of educational and SC, ST and other weaker sections. Promotion of educational and economic interest of SC, ST and weaker section. See, he has given importance for whom? SC and ST. We should promote the education. We should promote the economic activities for the SC, ST and weaker section. In it, the list. Okay, depressed classes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ Ambedkar, Gandhiji, all these, they have promoted the education and also social justice for the Dalits, SC, ST also. Intoxicating drinks and drugs should be prohibited. Intoxicating drinks and drugs should be prohibited. ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋರು, ಡ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸೋರು. ಈ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. See, Kalpatti Sarai, that is poisonous. Okay, that is not consumable alcohol. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it is having lot of poisonous chemicals in that. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಈ ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರೋಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. cocaine, heroin, okay, brown sugar. Adu, those all, that is banned in India to grow all these kinds of crops. Okay, natural drugs, ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, opium ಆಗಿರ್ಲಿ. Okay, those are banned in India to grow. But through illegal way, illegal means those are being supplied in India, especially in Kerala, especially in coastal region, Mangalore. So, container ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೇಸ್ ಇಂದ ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂತ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುದುಕರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೇವನೆ ಯೂತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಶೋಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದೇ ಯೂತ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ. ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್. ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತಾರೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೀಜನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಾರ್ದು. ಗಾಂಜಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ದಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Not good for it is not good for health. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದೇ ಗಾಂಜಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನದು ಲೀವ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೇನ್ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿಕ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋರು. ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ನೋವು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅನೆಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನ ಕೊಡೋರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಶೋಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್, ಓಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳಾಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, whoever consumes the alcohol, this is that ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ ದುಡ್ಡಿಂದ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ, ನಾವು ಕುಡ್ತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ 70% ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 100 rupeesಗೆ 70% ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಿಕ್ಕರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡುಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇವ್ರು ಕುಡ್ದು ಇವ್ರು ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ who will raise their family, who will raise the kids and wife? ಕುಡ್ದು ಏನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಕುಡ್ದು ಇನ್ನ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರುಗಳಿಗೆ. ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವ್ನ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಬರ್ತದೆ, ವೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಕುಡಿಯೋದೇನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, GST, ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇದು ಕುಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. when they become inefficient in working, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ದುಡ್ಡು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಇದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಪ್ಪ ಬಾಬಾ. Next, prohibit cows, milch, draught animals and to improve their breeds. Prohibit slaughter of cows. Okay, prohibit the slaughter of cows. Prohibit the slaughtering of cows. Killing of cows. Slaughter means killing. Prohibit the slaughter of cows, milch, draught animals. Go hatya ಮಾಡೋದು. Draught cattle means, what is that? Draught animal ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? No, not giving a birth for the calf. ಎಮ್ಮೆ ಮರಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕಳು ಮರಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಆಕಳು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಫ್ or buffalo, ಅದು ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಸಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಬಿಡೋದು, ಕಟಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡೋದು, ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು. ಡ್ರಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುದು, ಅದು ಬೇಬಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಮಿಲ್ಚ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಚ್. Milch means giving milk or milk producing animals. Cows, buffaloes. Goat agirli, which gives a milk. Instead, we should improve the breeds of them. Okay, ಜವಾರಿ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
See, they will slaughter these cows, calves, milch, and these draught animals for leather, production of leather. Okay. ಚರ್ಮ ತಗೊಂಡು ಲೆದರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಶೂಸು, ಬೆಲ್ಟ್, ಪರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಈ ತರ. That all are prohibited. And they will eat the animals, sorry, they will eat the beef also. Beef. Slaughtering of cows is banned in some states. Karnatakadalli it has been banned. Go hatya nisheda ಇದೆ. Still is a. Still they sell, but that is illegal. We can raise a complaint. Yeah, you can raise the complaint. Okay, especially the cow. Okay. It is against the Hindu culture. Not the cows. If they do the goats, if they are doing that, you can raise the complaint. Okay, it is against the law, especially in Karnataka. Some of the states, it is legal. In some of their religion, they eat cows, buffaloes as well. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೇವರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ದೇವರಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾಯಿಡು ತಿಂತಾರೆ. 6 months back only I just saw one news. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. In foreign, you know, they eat peacock also, duck also, everything they will eat there. Okay, but when it comes to the India, only few animals can be eaten, not many. Fish agirli, prawns agirli, okay, chicken, okay, goat agirli, ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Any doubts in that Gandhian principle? No doubts. We will take a break and we'll start with the liberal intellectual principles.